Eigentlich laufe ich doch bloß 5 Meter. Ihr hättet die Szene einfach gleich weiterspinnen können. Wahrscheinlich damit man... Okay, jetzt verarschen sie mich doch, oder? Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass plötzlich die ganzen Leute irgendwo, die wo wichtig sind, irgendwo zu viert auf einem Haufen stehen. Ich meine, mir ist klar, dass wir die abhaken sollen. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass die irgendwie alle zusammenstehen. Oh, it's our lucky day. There are several people over there. Amber? Wow, and Eula's with her too. Das ist zufällig mitten in der Wildnis. Oh, it's Sucrose! And Klee also spies the girl with the long scarf. Kale, we were just talking about you. Ah, right, I don't think you've been introduced to Noelle before. Kale, this is Noelle, maid of the Knights of Favonius. Nice to meet you, Kale. I missed you the last few times you were in Mondstadt, so I'm glad to finally meet you in person. Oh, nice to meet you too, Noelle. My name is Kale. But Relax, you two. There's no need to be so courteous. We're not on some kind of diplomatic mission here. Klee, what are you doing here? Are you planning to blast some fish? nope. Klee's on patrol with the other knights. Huh. Now that you mention it, it looks like everyone here's a Knight of Favonius except for Kale and me. I'd heard that there was a very young knight in the ranks, but it's still a surprise to see with my own eyes. Kale, what do you do? I'm a trainee forest ranger in the Avidia Forest. Trainee? It means I'm not officially a fully qualified forest watcher yet. I'm still learning. Oh, you're just like me. I'm still working towards becoming a fully qualified knight. Ja, du könntest schon lange das sein, Alter, wenn die Ember oder so einer sein kann. Ich meine, du haust diesen Stein in 2. Technically, though the distinction is hardly relevant right now. This isn't a very formal patrol. We're just chatting. Don't panic, Kale. Just pick a topic and join the conversation. Don't panic. Whatever you do, don't panic. It's just Amber and her friends. There's no need to be nervous. Let me guess. Were you chatting about the new guests in town? Yup, a few folks from Sumeru have come to visit, so we're brainstorming a few nice surprises for them. Amber! Sorry, At least I didn't say anything about what the surprises are. Oh no. How am I supposed to join this conversation now? What do I say to that? Speaking of nice surprises, we've actually had a fairly big one recently. What kind of surprise? Tell me! Die Klee. I'm saved. Sucrose is giving me a lead-in. Now, I just need to follow on from what she's already started talking about. Sucrose und Colin nehmen die Überraschung zum Ausgang. Ja, okay. What an Ich hatte nie interesting eine Chance. prophecy. I have no idea what the answers could be, though. Alter, was geht hier ab? Voll die Feuerwehr oder Polizei oder beides. So Stopp halt. essentially, you're gathering information to help you solve the riddles, correct? I'll do my best to help. Thank you so much, Eula. Anytime. There's no need to answer right away. We'll put a mailbox next to the crafting bench for people to drop us a note once they've thought of something. I'll drop something in there for sure. Nice idea. I think we can all commit to writing a note. We'll see what we can come up with. Yup, don't worry, you can count on us. But we do have to finish our patrol first. What route are you taking today? We started in the Stormbearer Mountains, and we'll end at the city gates. You'd be very welcome to join us, but it sounds like you're pretty busy with all this. No. There's always next time. We'll join up with you after we're done working through this prophecy. Oh, yeah, so, we'll be on our way for now. See you later. Have a safe trip back.
you okay, Kale? Was it that obvious? No, not at all. It just looked like you had something on your mind. So that means it was obvious. Whatever's bothering you, you can talk to me about it if you want. I'm happy to help. Thanks, Sucrose. Well, the truth is, I don't really know how to act around Amber and the others. Really? I thought you two were good friends. We are. Amber's a really important friend to me. I don't know. I guess if I'm being completely honest, the problem's probably with me. The first time I came to Mondstadt, I was really immature. I didn't want to let people in, and I was generally pretty awful to everyone. Amber was the one person who didn't give up on me, and if it wasn't for her persistence, I wouldn't have found a friend at all. Without Amber, I might not even be here today. And because of that, I really look up to her. I think of her as my role model, and hoped that maybe one day, I could learn to be like her. But after trying and failing for several years, I think I finally realized. I'm no Amber, and I never will be. Ja, weil du selbst du bist, Mann. Looking back, it seems silly that I ever thought like that. We're nothing alike at all. My personality's so... weird. I always get so anxious and I overthink everything. Aw, Kale, don't say that. Sucrose? Would it be okay if I told you a bit about my past? Die beiden Mädchen gehen mit gemäßigten Schritten auf, mit schöner Aussicht, um sich zu setzen. Alter, ihr seid so Penner, Alter. Wie wird denn das ausgewählt, dass das Klicken zum Fortfahren hier jetzt wieder kommt, aber beim nächsten nicht? Mein aufkommenden Brise berichtet Kolle mit ruhiger Stimme die Geschichte von ihrer Kinder bis zur Genesung von Elazar. I already knew bits and pieces about her, but still, why did she have to go through all that? Storytelling. I'm sorry. We've only just met and I'm already dumping all of this on you. This is why I get so frustrated at myself. I'm always doing this. I get into a spiral of self-doubt, and then I end up having to find somewhere to vent it all out. No, it's fine. I'm really glad that you're willing to tell me all this. People don't open up about their deepest feelings unless they really trust the other person. Don't you think? And, I mean... You've probably noticed by now, but I don't have the best social skills either. I always just end up talking about the things I'm interested in, and going on and on. But even so, you still listen to me when I talk my head off about alchemy. It's a relief to listen to you talking about yourself for once. If you hadn't told me all of those things, I never would have guessed that you struggle so much. Honestly, I feel like we're very similar people. Really? Yeah. Everyone has their own problems to deal with. I certainly do. All the feelings that you talked about just now, I totally get it. It takes so much more effort for us introverts to fit into a crowd. When you were saying about how you try to think about what to say in advance, and you're constantly terrified of saying the wrong thing and making things awkward, I relate to that so much. Oh, and also that part about studying under a genius. In fact, before meeting you, I'd never met anyone who seemed so similar to myself. Oh. I'm not very good at giving words of comfort or anything, and I'm not gonna tell you to just get over it or stop worrying about it. How about we just sit here for a little while? We don't have to force a conversation if we can't think of anything. We can just sit here together.
Sucrose has stopped talking. But for some reason, this doesn't feel awkward at all. Maybe she's right, and we're more similar than I realized. In Sumeru, I always like to find a quiet place to just sit and watch the scenery, but it's always by myself. I never thought there'd be a day when I could do this with someone else by my side. Mondstadt's breeze is so gentle and soft. Hey, Kale. See that cloud over there? Doesn't it look like one of my test tubes? I don't think so. Sorry. Then maybe we're not quite on the same wavelength on everything. At least, not when it comes to looking at clouds in the sky. Thank you, Sucrose. I feel much better after talking to you. Yeah, it helps a lot, doesn't it? I also vent to my flasks sometimes. The next time we get the chance, I have to show you my Tetratanic Sweet Flower and my Tetratanic Windbloom. Your Tetra... what? Two of my favorite things I've made. They're really cool. I think you might like them. Oh, okay. Yeah, you'll definitely have to show them to me sometime. I brought some crackers with me. You want one? There's cheese flavor or tomato flavor. Sure. I'll try the cheese one. Aw, look! They're enjoying the scenery together. Shall we go play with them? Keine Bombenklee. No, it's fine. Let them sit for a while. We're not what Kale needs right now. She needs a new friend. Someone different who's never met her before. I don't get it. Is there a difference? There is. You'll understand once you're a little older, Klee. People can draw different kinds of strength from different kinds of friends. And right now, Kale needs someone that's just not the same old me. Das haben alle mitbekommen. In der Zwischenzeit heult ein kalter Wind über die Sterngreifklippen. Lass mich raten, da stehen auch wieder 20 Mann rum. Oh, bisher nur eine. Wen könnten wir hier begegnen? Wahrscheinlich der Rosaria, oder? Aber die wird alleine rumziehen, die wird dann plötzlich mit 20 Mann rumstehen. Starsnatch Cliff! We made it! Paimon hopes we find someone we need here. Help! Oh, I beg you, please don't let go! Timaeus? Who's that yelling? Let's hurry and take a look. Timaeus? And we also have Rosaria and Mona? What kind of mishmash ensemble is this? Mischmasch. Good question. What kind of a motley crew is this? It's been a while, traveler. Seid gegrüßt, frohes Windblumenfest. You two are looking pretty good. I trust you've been well. Wo ist Fischl? Yep, we're definitely faring a lot better than this poor guy on the ground. Hey, please don't rub salt in my wound. I really have been trying my best. Oh, you're one to talk. If this sister hadn't grabbed you in time, then you'd have been seriously hurt, if not dead. I know. I really am grateful, miss. I can't thank you enough. Don't mention it. Just lending a hand. Quite literally. And had she not lent him a hand and pulled him up, he would have gone tumbling down the cliffside. What happened? Did Timaeus almost fall off the cliff? Hat er keinen Gleiter? Well, so what actually happened was I came to Starsnatch Cliff today to pick some flowers and ran into Mona on the way. She took a look at her scry glass and advised me to turn back because it would be dangerous. But you still came up here anyway? Well, yes, I did, because there's something I just had to do. Oh, I hardly think giving flowers to your crush is worth throwing one's life away for. It's rare to run into someone with a death wish in this area.
I don't have a death wish. I just didn't think it would really come true. I mean, when Mona said it would be dangerous, I thought I'd be fine as long as I watched my step cautiously. I'm sorry, okay? I was wrong. I'm telling you, I'm just here chasing the love of my life. Love-struck Mondstadters is what the Windblume Festival's all about. Ja, aber wer? Ich will wissen, wer. Okay, that explains you. But why is Rosaria here? I was looking for a quiet place to escape the crowds. I wasn't planning on having to save a life along the way. So that's why the scryglass just showed danger instead of fatal danger. Very funny. Anyway, Traveler and Paimon, what brings the two of you to Starsnatch Cliff? Just trying our luck. We've got a lot of people we need to see today, so we've been all over the place. Actually, you're some of the people we were looking for. Huh? Alle Anwesenden die Prophezeiung erzählt. I see. Ich hab's gar nicht versucht. So, all we'll need to do is find some clues, make a note, and drop it off at the mailbox? I can't believe there's a prophecy like this, let alone that I have a part to play in it. Oh, I guess this means everyone will find out about my crush now. Ja, aber wer denn? I came here because I wanted to give some Cecilias to the girl I love. They'll really suit her. She's... No, no one asked. Please, do not subject us to your gushing about your girlfriend. Doch. You saw right through me. Ich will wissen, wer es ist. You said you need clues, right? Well, in that case, Mona Magistus the astrologist will provide you with a personally handwritten letter. Just wait for it to show up in your mailbox. You can be on your way now. We won't keep you any longer. Alright, then let's head back for now and meet up with everyone else. Auf Wiedersehen, Timaeus. Bitte pass gut auf dich auf. Will do. This is all so embarrassing. Thank you both. Ja, wir wissen immer noch nicht, wer es ist. Wer könnte das sein? Cecilias. Wer dort würden die mögen? Es gibt zu viele Leute aus Liebe. Vor allem die Frage, ist es eine von denen, die wir kennen? Ja, ich hab sie. Ich muss für sie Sachen sammeln gehen. Ich habe aber noch keine Lust gehabt. Shenhe, Yunshin. Lass Yunshin in Ruhe, Timaeus. Die ist nichts für dich. Die ist ein zu guter Charakter. Yanfei? War die Yanfei hier schon mal? Es gibt so viele Charaktere, Mann. Ups. Corti. Alter, wir haben halt immer noch nicht mal das zweite abgeschlossen. Wobei das, denke ich mal, jetzt dann das Ende sein wird. Ups, falscher Knopf. Alter, übertreibt's halt mit eurem Briefkasten. We're back! Oh, but it looks like you two beat us. Alter, die haben sogar zwischendurch eine Pause gemacht. Aber das Geilste finde ich jetzt der Briefkasten. Ja, wir werden den Briefkasten aufstellen. Frisch geschnitzt, dekoriert und keine Ahnung was. Wir haben 10 Minuten Zeit, los geht's. Welcome back. Did everything go well? Yep, we managed to find and talk to everybody. We got back a little early, so we took some time just now to put the mailbox together. Was? Das ist frisch geschnitzt, Alter. So, ich verarsche sogar mit Wald und alles. We got really lucky today. The vendors were feeling super generous, so we didn't even need to pay for the materials. It's just a shame that Kale got a splinter. Das gerade von mir war ja eigentlich nur eine Verarsche, ne? Aber die haben das Ding halt echt frisch zusammengewerkelt. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich meine, da bauen andere eine Woche dran oder so. Don't worry about me. I'm used to working in the rainforest. I get splinters all the time. I've already taken care of it. We've already wrapped up everything on our to-do list for today. So, all we need to do now is wait for everyone's letters to arrive.
Traveler, Paimon, why don't you get some rest while I keep an eye on the mailbox? You're definitely your master's student, Sucrose. As long as you or Albedo are around, Paimon can relax and know that everything's taken care of. Stop. You're embarrassing me. Zu spät. Wait. Actually, there's one thing that still needs taking care of. Paimon's starving. Hey, Traveler, you wanna get dinner? Your treat. Dann verabschieden wir uns vorerst. I'll go with Sucrose to return the leftover materials to the vendors. You two, go get a proper meal. We can't have... Yeah, now would be a good time for a break. Once everything is ready, let's meet up here again and collate all the information we've gathered. Bitte ist das? Warte mal, Schnessnaya, oder? Sounds like a plan. Ich meine, schau euch den Briefkasten an, Alter, was da alles geschnitzt ist. Willst du mich verarschen? Wir haben das Material bekommen und frisch zusammengebaut. Pass auf, wir machen jetzt 2 Tage Pause und dann steht da ein Haus. Ja, wir haben 5 Bretter bekommen und einen Stein. Mit eingebauter Klimaanlage und Bad und Küche. Paimon will have this one, and this one, ooh, and this one. Hörst du das? Das ist ein Geräusch von Mora, die aus meiner Tasche strömen. Alter Junge, du hast was? 25 Millionen? Hey, Paimon's really hungry. And don't forget, Paimon's also ordering for you too. It's not like Paimon's gonna eat everything by herself. Nur das meiste. Erst jetzt merkst du, dass du etwas hungrig bist. Mit Paimon zusammen wird ein opulentes Mahl verzehrt. Ooh, Paimon is super full. Satt gegessen am Wegesrand die Stadt zu betrachten, ist gar nicht übel. Ah. Is everything packed up and ready? What do you think about meeting up at 5 to go to my house? Yes, everything's ready. I've packed some great wine and smoked ham. Oh, your parents will love it. Ham? Look, we've known each other for quite some time now. Don't you think it's been long enough for you to remember that we only eat bacon in my house? I must remember to get some milk today on my way home. Alter, er hat ziemlich gute Ohren, Mann. Please, feel free to pay a visit to Cat's Tail anytime. Barbara. Enjoying the scenery? Verdammt. Ja, warum kommt denn... Man weiß immer sofort, wenn es Charaktere gibt, die komplett ausgeschlossen wurden. Und es ist hier Barbara und es ist Fischl. Du hast nicht mal ein Wort über die gehört bisher. Oh, Tone Deaf Bird. Are you here for some food as well? Was würdest du gerne essen? Oh, I can put something on your tab? Well, that's a pity. I already had a few drinks before coming here. I shall take you up on your kind offer another day. There should be no shortage of opportunities in the future. Anywho, you should be getting ready to thank me. I come bearing good news. What kind of good news? Behold! Das ist... Auf dem Papier ist eine einfache Landkarte und ein Satz in der Form eines Zauberspruchs zu sehen. What is it? It's what you need the most right now. The answer to the prophetic puzzle. Simply head to the location marked on the map and you'll find the lantern you've been looking for. However, if I were you, I wouldn't just go and reveal the secret right away. As you've seen, a lot of people have been laboring hard to uncover the answer. A secret is like a well-aged brew. The aroma from the bottle is sweetest when revealed in the company of friends. Ich verstehe. Then it's settled. I'll leave you to your business for now. Feel free to find me for a chat again once you're done working through the prophecy. Also, if you have some time, we could organize another fast-track love poem class. Nah. Oh, you're starting that up again? I sure am. Nobody else has signed up this year, though, so the duty to learn falls on you. Anyway, see you later. Wurden wir jetzt dafür automatisch eingetragen? Benty always looks so relaxed whenever we run into him. Paimon can't help but be jealous. Excuse me, if you don't mind, could I chat with you for a moment? Oh? Who are you? You may call me Scarlet. Hallo Rutski. Just like you, I'm a traveler visiting Mondstadt from another land.
Mind if I buy you a drink? Alter, du bist von Schness-Naja. Du versuchst so irgendwie schon wieder wen zu bescheißen. Danke, aber heute nicht. Leaving the door open for another time, I see. I can tell that you've dealt with a lot of people during your travels. You can tell? Well, we are very experienced adventurers after all. Warte mal, das da hinten im Hintergrund, war das schon immer da? Scheiße, ist denn mir nie aufgefallen? Ich überlege gerade, ob ich das jemals gesehen habe. Alter. Das wäre schlimm, wenn ich das 2 Jahre nicht gesehen habe. 2,5 fast. I can. That's why I tried to strike up a conversation with you in the first place. Oder ich habe es einfach schon mal gesehen und schon mal wieder vergessen. Das kann auch sein. I was on my way to go shopping earlier when I overheard your conversation next to the crafting bench. From what I could gather, you are trying to investigate a bizarre prophecy? Yep, bizarre is definitely the word. Don't you think it sounds just like the kind of story that would happen in Mondstadt? Anyway, that's why I wanted to ask you a favor. If and when you manage to unravel the answer to the prophecy, could you let me know what it is? Du interessierst dich auch für Prophezeiungen? Not so much the prophecy itself, but Mondstadt as a nation. That's what I'm interested in. I was born in a distant land, but I have family and friends who once lived in Mondstadt for a long time. They said that it's a great place full of fairy tales and romance and recommended that I come for a visit. As it happens, someone I know has an anniversary coming up soon. So I figured this would be a good time to come here and see all the sights that she once saw. What do you think about Mondstadt so far? It certainly lives up to its name as the city of romance and freedom. We think so too. So, about the prophecy. Verstanden. Thank you. You're very friendly. It's been a real pleasure to meet you. I'll leave it to you then. Hope you continue to enjoy the city and have a wonderful day. She definitely isn't dressed like a local, huh? Where do you think her hometown could be? Alter, es gibt doch nur eine. Ja. Please find me a flower that is not of this world, and a guide who will never get lost. Find me one who would never lie, as well as a legend that never ends. Die Duck? Nee. Oh, Rosaria. Okay, ja, der Fetzen halt. I never thought I'd have someone secretly following me, even in a free city like Mondstadt. Good day to you, miss. Es ist immer noch krass, Alter, wie die Rosaria halt einfach irgendwie so wie so ein Zombie ausschaut. In der Menge versteckte Rätsel. Warte bis zum nächsten Vormittag. Zettel von Venti. Oh, das kann ich mir jetzt anschauen. Will ich das anschauen? Da. Ja, einfach keinen... Ja, das kann ich nicht anschauen. 21 Millionen habe ich. Okay, 25 war übertrieben. Da, ich kann es nicht lesen. Ihr Schweine. Okay. Warten. Was? I'm not sure what to do next. How about I take you on... Alter, mach mich nicht fertig. Was ist wieder 8 bis 12? Scheiße. Alter, ich schau da immer drauf und dann 5 Sekunden später ist das schon wieder weg. Wenn es überhaupt 5 Sekunden sind. Tick, 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 tick. It's time! It's time! Let's go meet Sucrose and Kale at the crafting bench! Es nimmt doch alles auf, alles ist noch da. Passt. Today's recommendation is Hello. Hey, we're here! Habt ihr den Briefkasten schon wieder abgebaut? Traveler, Paimon, great timing. We got a lot of letters in the mailbox,
and I just finished sorting them into 4 groups. Nice work! Well, the real work hasn't even started yet. Which batch of letters should we read through first? Windbluffest Teil 3, Glück in den Wolken. Und jetzt? Und das sucht die Hinweistafel. Achso, die haben eine... Jetzt haben sie auch eine Hinweistafel gebaut. Nein, ich kann nicht scrollen. Scheiße. Bei mir geht das Scrollen gerade irgendwie nicht auf der Maus. Warum auch immer. Der Blume, die nicht existiert. Nicht existiert. Tanaris Brief. Ach du Scheiße. Oh, mein ganzer Tisch hat sich bewegt. Mein ganzer Kabel ist halt drauf. Nach unserem Gespräch neulich habe ich sorgfältig über die Worte der Prophezeiung nachgedacht, steht die Blume, die nicht existiert. Klingt wie ein Paradox. Wenn eine Blume nicht existiert, dann kann sie nicht wahrgenommen werden. Wenn eine solche Blume aber tatsächlich existiert, passt sie dann nicht zu der Prophezeiung. Die Lösung des Rätsels muss also nicht unbedingt eine echte Pflanze sein. Bei allem Respekt muss ich aber auch anerkennen, dass derjenige, der sich das Rätsel ausgedacht hat, vielleicht nicht alle Pflanzen der Welt kennt. Ich denke, dass niemand so kühn ist, eine solche Behauptung aufzustellen. Deshalb kann man sich einige seltene Pflanzen als mögliche Kandidaten für die Antwort durchaus vorstellen. Im Anhang findest du eine Liste mit seltenen Pflanzenarten. Ich habe für jede Art von Pflanzen eine kurze Beschreibung verfasst. Hoffentlich findest du dann den Pflanzennamen, der einer Vorstellung entspricht. Viel Erfolg. Albedo. Die Blume, die nicht existiert, klingt nicht nach einem existierenden Lebewesen oder einer Pflanze, die durch spezielle Anbautechnik geschaffen wurde. Ich denke, dass wir über den Tellerrand schauen sollten. Nach einer Überprüfung der bisherigen Erkenntnisse habe ich meine Antwort gefunden. Sucrose hat auch mit mir darüber gesprochen. Während ich diesen Brief schreibe, hat sie sich noch nicht für eine Antwort entschieden. Deshalb würde ich meine eigene Schlussfolgerung jetzt noch nicht preisgeben. Wir können sie bei unserem nächsten Treffen im Detail besprechen. Außerdem hoffe ich, dass... Okay, mir egal. Sucrose Brief. Es war... ein bisschen seltsam, einen Brief in von mir selbst gebastelten Briefkasten zu stecken, aber ich habe meine Antwort gefunden. Zunächst dachte ich, dass die Blume mit Hilfe der Alchemie erschaffen wird. Genau, die Blume, die nicht existiert, in der Prophezeiung ist. Aber nachdem ich weiter darüber nachgedacht habe, wird es mir klar, dass anstelle einer echten Pflanze ein blumenförmiger Apparat aus alchemistischen Teilen besser zu der Beschreibung passen könnte. So komme ich zu meiner Schlussfolgerung einer blumenförmigen Uhr. Das lange Leben streichelt über die Uhr und die Blumen, die verrinnenden Jahre verwirbeln die Blätter auf und drücken den Uhrzeiger in der Zeit vorwärts. Was für ein Ding? Andere Briefe. Ach du Kacke. Wegweiser, dass sich niemals irrt. Boah. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der sich nie verirrt. Aber solange das Licht in deinem Herzen noch leuchtet, solange du dich bereit bist, anderen zu begleiten und zu helfen, kannst du das Schiff sein, das für immer auf den Ozean segelt. Ich habe nicht versucht, die Zukunft vorauszusagen, als ich diesen Brief schrieb. Aber ich habe das Gefühl, dass ich die Wahrheit der Prophezeiung mit euch allen bezeugen werde. Wenn es soweit ist, klopft bitte an meine Tür, ich werde mitkommen. Bennett. Okay, passt schon. Na, ich schmarre. Ich habe schon lange darüber nachgedacht. Eigentlich konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ich eine Rolle in dieser Aufgabe spielen könnte, bevor du und die anderen zu mir kamen. Nun, wie ihr alle wisst, bin ich wahrscheinlich nicht qualifiziert, andere zu leiten, denn ich bin selbst nicht stark genug. Ich bin immer noch dabei herauszufinden, wie ich mit dieser Welt auf freundliche Weise umgehen kann. Gar nicht, zieh weg, geh in ein anderes Land. Aber nicht eins von denen, wo wir mal hingehen. Wenn du mich fragst, wer dir helfen kann, würde ich sagen, meine gute Freundin Fischl und ihre Freundin Mona, die Astrologin. Beide sind sehr sachkundig und mutig. Sie sind wahrscheinlich diejenigen, nach denen ihr sucht. Das ist meine Antwort, also viel Glück. Oh, es wird Fischl mal erwähnt. Also ganz weg ist er dann doch nicht. Wegweiser ist ein zu großer Titel für mich, aber ich würde gerne eine Freundin für jeden sein. Ich bin eine gute Zuhörerin und bin für jeden da, der sich verloren fühlt. Das ist meine Stärke. Ich bin wie mal eine Fackel in der Wildnis, solange sie noch brennt, kann sie jeder leuchten. Die Folgensätze darf Kolle nicht lesen, wenn du das liest, Kolle, schau weg. Achso, von Amber. Ich habe mir in letzter Zeit Sorgen um Kolle gemacht. Sie hat sich sogar von der Krankheit erholt, aber sie sieht nicht sehr fröhlich aus. Es fühlt sich an, als ob sie etwas noch nicht losgelassen hat. Erlaube mir, meinen Wunsch hier aufzuschreiben. Ich hoffe, dass Kolle die Prophezeiung entschlüsseln und ihr Glück finden kann. Ich hoffe, dass ich ihre gute Freundin bleibe, wo immer sie ist und wer immer sie wird. Unsere Beziehung ist nicht die der Retterin und der Geretteten, wir sind einfach gute Freundinnen. Oh, Mika. Oh, scheiße, Mika, was ist los mit dir? Ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei bester Gesundheit. Ja, wir sind gestern an schweren Krankheiten erkrankt. Ich habe nicht mit dieser Frage gerechnet, ganz ehrlich. Sie hat mir zu Beginn große Kopfschmerzen bereitet. Alles, was ich tun kann, ist, andere bei der Orientierung zu unterstützen. Auf der Reise des Lebens bin ich allerdings selbst derjenige, der sich immer wieder verirrt und Hilfe von anderen braucht. Aber als ich diese Fragen sah, wusste ich sofort, womit ich helfen konnte. Ich habe versucht, eine Vegetationskarte für Herrn Tainari und Fräulein Kolle zu zeichnen
noch eine Tabelle des zeitlichen Auftretens des Drachen für Herrn Seino zu erstellen. Drachen? Beide sind unten beigefügt. Kommende Tage muss ich mit der Truppenführerin auf Patrouille gehen und Karten für Fräulein Lisa zeichnen. Ich bin aber mit dem Gedanken bei euch und bitte euch um Verständnis, dass die Karten in der Kalender euch weiterhelfen. Okay. Dem Mensch, der nicht lügt. Alter. Sinusbrief. Ihr habt nicht Unrecht, wenn ihr annimmt, dass ich normalerweise nicht lüge. Das hat mit dem Hintergrund zu tun. Ich bin ein Wüstenbewohner, der seit seiner Kindheit in der Akademie lebt und daher wird man mir nie trauen, wenn ich auch noch lüge. Ich habe gelernt, weniger zu sagen und wenn man nur das Nötigste. Das eine Prophezeiung kann Gefahren mit sich bringen. Wenn ihr jemanden braucht, der niemals lügt, kann ich euch begleiten. Rosaria? Eins muss ich klarstellen, ich bin keine, die nie lügt. Ich habe diese Frage gehört, aber erinnere ich mich an viele Gelegenheiten, bei denen ich gelogen habe. Ich habe oft Ausreden, Korprobe zu vermeiden. Manchmal habe ich auch Lügen erzählt, wobei Täuschung nicht meine Absicht war. Da wollte ich lediglich etwas glücklicher sein und aufhören, mich weiter abzuquellen. Die beste gut gemeinte Lüge, die ich mir je eingefallen habe, war für Warka. Ich behaupte, dass ich nicht in Mondstadt bleiben will. Warka antwortet auch mit einer Lüge, die genau sein Rat an mich war. Deine Fähigkeiten sind noch nicht für ein Leben jenseits der Grenzen von Mondstadt geeignet. Leider kann ich diese Frage nicht beantworten. Ich schlage vor, darüber nachzudenken, was es bedeutet, niemals zu lügen. Soll das wirklich niemals zu täuschen oder niemals in bösen Absicht zu lügen? Ich wünschte, dass ich die richtige Person werde, nach der ihr sucht. Ich bin zuversichtlich, dass ihr jemanden finden könnt, der euch weiterhelfen kann. Viel Glück dabei. Racer. Ich habe meinen Meister Lisa gebeten, diesen Brief zu schreiben. Viel besser als das, was ich geschrieben habe. Danke. Ich lüge dir nicht. Ich vertraue dir. Komm zu mir, wann immer du mich brauchst. Ich bin immer verfügbar. Gott sei Dank einer mal mit einem kurzen Brief, Alter. Ja, Lisa. Legenden wurden von Menschen geschrieben. In diesem Sinne gibt es keine Legenden, die niemals enden, sondern nur Geschichten, die eines Tages mit Bedauern zum Abschluss kommen. Aber solange eine gute Geschichte in den Herzen der Menschen lebt, bleiben sie in gewisser Weise für immer bestehen. Nachdem ich viele Bücher gelesen habe, bin ich zu diesem Schluss gekommen. Meinst du so viel Glück? Klees Brief? Mama ist Reiseschriftstellerin, aber eine Freundin aber ihre Freunde hat Märchen. Aber eine ihrer Freundinnen hat Märchen. Aber eine Freunde hat Märchen geschrieben. Okay, jetzt passt schon. Ich habe gehört, dass eine Geschichte, an der ihr Autor sein ganzes Leben lang schreibt, bestimmt eine gute Geschichte ist. Oh, habt ihr den neuen Trailer zu dem Hexenzirkel gelesen? Zum T-Ding vor den Hexen? Ich denke, die Legende, die niemals endet, sollte eine Geschichte mit Hoffnungen und Träumen sein. Sie ist wie ein Staffelstab, der von einer Person zur nächsten weitergereicht wird. Geschichten wie diese sind für jeden sinnvoll. Solche Geschichten haben mich schon mehrmals ermutigt, also bin ich mir Antwort. Andere Briefe. Aufhören zu lesen. Alter. Ich habe keine Ahnung, was jetzt Let me quickly summarize what we found out about a flower that is not of this world. Tainari believes that on closer examination it might be logically paradoxal, while Albedo says that his answer would be better discussed at length in person. As for my answer, I think a clock in the shape of a flower would constitute one that is not of this world. Here's what we've gathered regarding a guide who will never get lost. Mona said that she'd like to join us in uncovering the secret behind the prophecy, while Bennett suggests Fischl, Mona, or the Traveler as potential candidates. Mika didn't submit much, but he did draw a vegetation map for Master Tainari and wrote up a dragon spotting calendar for Sino. Amber also wrote in. She said that she sees herself as nobody's guide, but everybody's friend. As for one who would never lie, Rosaria removed herself from consideration, but both Razor and Sino are willing to support us in our search. Timaeus seems to have forgotten to write to us. And finally, this is what we've gathered on a legend that never ends. Klee said that her mom has a number of friends who like to write storybooks. Das sind doch die Hexen, oder? Lisa believes that legends live forever in people's hearts. I think that for a legend to be never-ending, it has to be filled with hopes and dreams and actively passed from one person to the next. So, what are the answers to the 4 riddles then? You're really smart, Paimon. I bet you can figure it all out in no time. Or, let's all share our thoughts on what we think the answers might be. Muss ich? Ich bin ehrlich. Wait! Wait for me! Oh, Timaeus! What brings you here? I'm sorry, I really am. The time just got away from me and I didn't get around to writing that letter. However, I'm happy to announce that I think I can be the one who would never lie. Huh? This is kinda sudden. Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little?
After you catch your breath? Of course. Do you still remember the time I, collaborated with a certain Miss Ying-ar? Ah, das habe ich komplett vergessen, Alter. Ja. Daran kann ich mich erinnern. Well, basically, she helped me out a lot with my research into potion making once, and, well, we've stayed in touch through letters ever since. Ui, du hast jetzt aber was aufgehalst, ey. Ich meine nicht, dass sie nicht charmant ist, aber holy shit, die geht ran. Wait, so Ying-ar is the girl from Lille that Sucrose mentioned earlier? We always assumed you were hard at work every time we saw you at the crafting bench. So you've just been writing letters to Ying-ar the whole time? No, I mean, not all the time. I've done some work too. And anyway, our correspondence covers a lot of serious topics, like perfumes, potions, alchemy. Anyway, a few months ago, I made a vow to the heavens that I will be true to myself and never utter an insincere word until the day that I've managed to win Miss Ying-ar's heart. So, at Star Snatch Cliff, you were picking Cecilia's as a gift for Ying-ar? Well, that's right. The Cecilia flower is said to represent a once wayward heart, transformed by the power of love. I couldn't think of a better flower to give than that. I know full well that Miss Ying-ar is far more knowledgeable than I in both the ways of the world and the ways of our craft, but I thought I should make the effort for once and put myself out there. Deswegen hast du versucht, sie umzubringen, hä? Which brings me to the subject of the last few days and the Windbloom Festival. I thought it was time for me to invite Miss Ying-ar to Mondstadt. But yesterday, Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. Huh? Oh. And when I went to take a look at our roster, I saw that she'd done my remaining work for me. I feel incredibly guilty. I've been spending all of my time in my own fantasy world while everyone else has been bending over backwards to help other people. How could I ever hope to be worthy of Miss Ying-ar's love if I'm so selfish? Oh, Timaeus. And that's why I've decided to join you. But then what about Ying-ar? Yeah. Haven't you been planning this for over a month now? You said you were gonna invite her to Mondstadt. Well, yes, I did mention in my letters that I'd like her to visit, which is why I just sent her another gift with my hand-picked windblooms, along with a handwritten letter. I explained that a matter of great importance has presented itself to which I must devote my full attention for the time being. As soon as it's resolved, I'll make haste to Liyue to pick her up in person. I made sure to package the gift and letter with the greatest care. All I can do now is hope that she'll understand. Point being, please know that I sincerely want to support you in this endeavor. Plus, I think I'm an honest person. As far as I recall, I don't think I've told a single lie in my life. Well, you certainly convinced Paimon with that speech. Don't worry, Timaeus. We won't let your determination go to waste. Thank you, Timaeus. Ah, thank you, everyone. I promise to do everything I can to help. Okay, so it looks like we found our one who would never lie. Great! Let's keep it up. On to the other three. Eine Exkursion hat die letzte Entscheidung getroffen und die ausgewählten Kandidaten von der Alchemie-Werkbank versammelt. Okay, Paimon will do the honors. Ahem. Mona als Führung, Klee als... Was war ein Klee eigentlich? Albedo? Ach ja, Albedo will ja noch was erzählen, ne? Und Timaeus nervt einfach nur. We have with us here the flower, the guide, the legend, and Timaeus. Huh? Why did you only say Timaeus' name? You should say my name too. Das ist geil, Alter. Wir haben den, naja, und den anderen da halt. All right. We also have Klee. That's me! With Klee here, this all somehow feels like we're getting ready for a field trip. Stimmt. There's nothing wrong with a more relaxed atmosphere, is there? Albedo, hast du die Antwort dabei? Of course.
We will soon see if my hypothesis has any merit. Actually, I'm still feeling a little nervous. Me too. But weren't you all fired up just a moment ago? Yeah, you're right. Okay, let's do this. Actually, I'm a little worried too. Deep breaths. Deep breaths. I know what you're feeling. Saying anything becomes so much harder when there are so many people watching. Well, does anyone know the exact location of where we're headed, or should I do a reading on my scry glass? According to the prophecy, once we've figured out the answer, we should test it at the Lantern of Utmost Joy. Wait, but where is this lantern? Oh, we know something about that. Ich habe den Ziel schon in Erfahrung gebracht. What? Die Blicke. Du findest eine Geschichte dazu Folge, die Wahrsagung des Windes des Ortes, wenn du keine Erfahrung hast. That's amazing. You really know how to do everything under the sun. Immer ein Baden auf Lager, ja. Then we'll let you lead the way. Bitte folgt mir. This is it. We're off to find the sacred location of the Lantern of Utmost Joy. Bam, 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 bam. Wo ist die?